Wanawake wa Kirinyaga kuna kwamba watapata upasuaji wa endometriosis ambao kwa kawaida huwa ni ghali bure. Mwezi Machi mara mingi huwa ni mwezi wa ufahamu wa endometriosis ambao ni ugonjwa unaosababisha maumivu makali kwa wanawake haswa wakati wa hedhi. Hii iligundulika ufahamu huko katika kaunti ya Kirinyaga. Madaktari katika hospitali ya Mount Kenya wanafaidika na upasuaji ghali wa ugonjwa huu bila malipo. Upasuaji wa endometriosis unaweza kumgharimu mgonjwa kati ya shilingi 350,000 hadi shilingi milioni 1 kulingana na ukali wa ugonjwa. Frida Murage alizuru katika eneo hili na kutuandalia ripoti hii. Hali ya ugonjwa wa endometriosis ni hali inayojulikana kwa unyanyapaa, imani potovu na marufuku ambayo inahusisha ukuaji wa tishu nje ya kizazi ambazo ni sawa na utando wa kizazi. Endometriosis ni ugonjwa husababisha maumivu makali kwa wanawake haswa wakati wa hedhi. Kulingana na Daktari Joseph Njage, daktari wa wanawake anayeendesha upasuaji katika hospitali ya ACK Mount Kenya huko Kerogoya, amesema hatua hiyo nzuri ililenga kugundua mwezi wa ufahamu wa endometriosis. There's not much attention that is given to endometriosis, both clinician and the government as well, which I think that's why the month of March is set to talk about endometriosis, create awareness of endometriosis, and hoping that we get more stakeholders coming on board and agitate about these very bad condition. Dalili zake zikiwa ni pamoja na maumivu ya tumbo, maumivu wakati wa mzunguko wa hedhi na wakati wa tendo la ndoa. Pia inaweza kusababisha ugumba na katika hali mbaya kifo. We know that the symptoms for endometriosis would include pelvic pain, pain during menstrual cycle, pain during sexual intercourse, pain while passing stool, and so on and so forth. We also see most patients will present with infertility as a complication of endometriosis. Wagonjwa karibu 60 wamechunguzwa wakati wagonjwa 20 wa endometriosis wakipangwa kwa upasuaji hii wiki. Njagi amesema nchi inakabiliwa na upungufu mkubwa wa wataalamu wa wanawake na kaunti ya Kirinyaga pekee ina karibu wataalamu wa wanawake 6. I'm from Kirinyaga County, and in Kirinyaga County we are, I would say, roughly about 6 gynecologists in the entire county. I really don't know the population of women, but now you can just imagine the number of women, the ratio of women versus the gynecologists. Hii imesababisha pengo kubwa katika uwiano wa mgonjwa kwa daktari. Hii imefanya iwe ngumu kwa wanawake katika maeneo na vijijini kupata huduma za wataalamu na haswa kwa wagonjwa wa ugonjwa huu ambao wanahitaji huduma za wataalamu wa kuchinjwa. And what is really important this week here in Mount Kenya is ACK Mount Kenya Hospital. This last week we are performing surgeries for endometriosis for free. So we've had patients, from the rural who have suffered from endometriosis. We started by screening, doing ultrasound scan for endometriosis, and this week we'll be running free surgeries for endometriosis. Why I think this is important is that performing this surgery in the rural is surgery for endometriosis or care for endometriosis can be quite expensive. Pia amesisitiza umuhimu wa kupunguza pengo na kutoa upatikanaji wa huduma kwa wagonjwa wasio na uwezo. Kiwango cha ufahamu kwa endometriosis pia ni cha chini sana, chini ya 1%. Njage akisema kuwa wagonjwa wanapoomba huduma za matibabu watapata maafisa wa kliniki ambao hawawezi kuwa na maarifa juu ya endometriosis. The level of awareness for endometriosis is still very low. Why do I say awareness is very low? It's because it's still not very clear. Now, this is a challenge. When patient will have these symptoms, first of all, it's going to be likely that when they are seeking for care, they will see general practitioners. By this, I mean clinical officer. And most of these will really not have much knowledge on endometriosis. So you'll find before a patient can now access
a gynecologist is either private or they have gone a very, very long line for them to get to a point whereby they will be able to access gynecologists. Sasa wito ukitolewa kwa washikadau kunena kuhusu jambo hili, huku akitoa mawaidha akisema kwamba kupima mapema kunaweza saidia kuzuia ugonjwa huu, kuona kwamba unaweza chukua muda wa miaka 6 kufikia 10 ili kupata dalili za ugonjwa huu. It's possible for us to make diagnosis for endometriosis, and what this does is we are able to catch the disease early, and if you catch the disease early, you are able to manage the disease, and you'll find that the complication from endometriosis can be contained. In most cases, on average, you've seen before making a diagnosis for endometriosis, it takes about 6 to 10 years. And that is a huge period of patient suffering. Paris, ambaye ni mmoja waliofaidika na huduma hiyo, amesema kwamba alipata dalili kwa muda wa miaka 3 kabla ya kupimwa na kupatikana na ugonjwa huo. I've had endometriosis for the past 3 years or so. So I started having pain last year, then I went for checkup, then found out I had endometriosis. So I've opted for the laparoscopic surgery. I went for the test and I was done on a few tests, so that's when it was discovered. Frida Murage, Runinga ya GTN.